Yeah, it's always good to see when God brings two people together. Ni ule wakati mzuri wakati Mungu analeta watu wawili pamoja. Tunaamini kwamba Mungu ataendelea kukua na ndoa yao. Amen. Amen. I'll start by praying. Ataanza na maombi. Get to the word. Thank you, Lord, for this time that we get to read and study your word. I pray that you will be with us as we listen to your word. I pray that you would speak to me and that you be glorified in this doing this study. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. So how many of us remember when we were young thinking about, do you remember what you wanted to do or things you wanted to do when you grew up or got older or anything like that? Watu ngapi katikati yetu wanaweza kuwa na kumbukumbu ya kukumbuka kitu zile walitaka kuifanya au kitu ile walikuwa wanatamani kufanya mpaka sasa wakati wanaendelea kukomaa? I always had like big dreams of like being a professional athlete or being in movies or trying to go to school and stuff like that. Yeye alikuwa na ile vision ya kukua kama vile mwenye ya mbio, wale wanafanya mchezo wanajulikana kwa dunia mzima, au kukua na kujulikana kama vile kumeke ile movie, vitu kama hivi tu, kufikiria kuhusu kuwa na masomo kubwa. But what happened when you got saved? Did those thoughts change? Did any of those thoughts change to what does God want me to do with my life? Wakati ulipata wokovu, inaendelea kuwa na badilika, ni nini Mungu anataka kwa maisha yangu? Like, Lord, it's me. I'm saved. I'm giving my life to you. Now, what do you want me to do with it? So Mungu, nimeokoka, sasa unataka nifanye nini kutoka saa hizi? And you want to know like right away, Lord, what do you want me to do with my life? Unataka kujua saa hii tu Mungu anataka nifanye nini? So we see that in this passage that we read earlier in Acts. Ni katika masomo ile tulisoma katika kumbukumbu Matendo ya Mitume. As soon as Paul saw the revelation and saw the voice come down from heaven, his first reaction was, "Who art thou?" Wakati Paulo aliweza kupata ufunuo kutoka mbingu na taa kutoka mbingu, Paulo akasema kwamba nini kitaendelea. That was a very important question he asked. Yeye alikuwa ni swali la maana sana aliuliza. Because it's a similar question to who is Jesus Christ to you? Ni swali pia inakuja kwetu, ni kama vile Yesu ni nani kwa maisha yako. And that answer helps us determine where our eternity is. Ile jibu inatupatia kwamba kuonesha ni mbingu ni nini. The next question he asked was, Lord, what do you want me to do? Anasema kwamba Paulo akauliza Mungu unataka ni Yesu unataka nifanye nini? And so then when he asked that question, that's another important question. Pia alipouliza hii swali ilikuwa ni swali ya maana sana. And so God showed him immediately to go into the city and he would direct him in what to do. Mungu akamwambia kwamba akamuongoza, akasema kwamba kwenda kwa mji fulani, nitakuonesha kitu gani utaifanya. He did not hide his will from him. Hakuweza kujificha kwake. If God has a will for you, he won't hide it from you either. Yasifuwe, Mungu hawezi ficha ile kitu anataka umtendea. So today I'm going to talk about how we can better understand and know God's will for our life. Yeye anataka kutuelewesha sisi tuweze kujua mapenzi ya Mungu nini katika maisha yetu. Amen. Amen. Do we ever wonder what God wants us to do with our lives? Tunajua kitu gani Mungu anataka tufanye kwa maisha yetu? So before I do that, I want us to talk about 3 ways that God's will is 3 ways in which we may understand God's will. Njia 3 tunaweza kuelewa mapenzi ya Mungu nini kwa maisha yetu. So the first is God's sovereign will. Ya kwanza ni kwamba mapenzi ya Mungu iliyofaa kwetu. So God is ultimately over the whole universe, and what he wants to happen, it will happen, and there's nothing we can do to change or do anything about that. Mungu ni Mungu wa dunia mzima, hatuwezi kubadilisha kitu yoyote, na kama anapenda kufanya hivyo anatimiza vile vile.
but it's mysterious and it's only known to God what He wants to do. Kweli ni kitu inayofichwa mpaka Mungu atufunulie kitu gani inaweza kutendeka. Think about it like we know the Lord is returning, but we're not sure when, but we trust and believe that He will return. Mungu anasema Yesu anasema atarudi bado, lakini tunaamini kwa hayo, lakini anajua ile siku atapokuja. And that's when His ultimate will and plan will be revealed on His return. Yes, ile mpango yake itajulikana ile wakati atakuja. The second one is God's moral will. Ya pili ni hali ya tamaduni ya Mungu. This one is there's things that are wrong and then there's things that are right. Kuna kitu iko kitu mbovu na kitu kingine iko kitu kweli. And we are able to study His Word and see through in the Ten Commandments that these are things we shouldn't do and these are things we can do within these Ten Commandments. Wakati tunasoma tunaangalia katika amri 10 ya Mungu, anatuambia kwamba ni kitu ile mnaanza kuifanya au ile kitu hamtaifanya. And society does not dictate what is right and wrong to us, but God does. Mungu alazimishe sisi tufanye hivyo, lakini tunaonyesha tu njia ya kuifanya. And the last one is God's particular or God's specific will. And this is more towards us, what He wants us to do. Again, ya mwisho ni ile mapenzi ya Mungu ile tuweze kuifanya. Hayo ndio inahusu sisi wa Kristo. Hii tunapaswa kusikia kwa hayo. And this varies with each person. Ni kwa kila mtu. We can see in Acts 9:15. Tunasoma katika Matendo ya Mitume 9:15. But the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to carry my name before the Gentiles, the kings, and before the people of Israel." So in that verse, you can see that God had already chosen Paul to do His specific and particular will, and given Paul His will for his life. Tunaangalia katika hapo ile mstari tunasoma hapa ya Matendo ya Mitume 8:19, Mungu anajionyesha kweli kwa Mungu, sema kama chukua tu kwanza kuona Anania, ile Anania atakwambia kitu gani utaweza kuifanya. Amen. Amen. And so in my life, those three wills have worked in my life to where God died on the cross for me, His love saved me, and that's how His sovereign will worked in my life. Yeye ni kivize katika ile hali ya ukuu ya Mungu, na shika Mungu alikufa juu ya msalaba yake akamwokoa, na pia ndio hali anaendelea kujifunua kwake. And through studying His Word, I'm able to understand His moral will for my life, knowing what is right and what is wrong. Kuendelea kujifunza maandiko takatifu, anaendelea kumpatia mawazo ya kusema kwamba ya wapi ndio ni mzuri, ya wapi ndio iko ubaya. Hayo ndio inaonyesha morali ya Mungu. His particular or specific will for my life, I feel like I'm still learning, but I feel like I'm in the right direction and making the steps that the Lord has for me in His specific will for my life. Mapenzi yake juu ya maisha yake kweli anaijua, lakini hajajua yote, lakini anajua kwamba iko katika njia iliyo kweli, na katika hii safari ya imani polepole Mungu ataendelea kumfunulia. So even though our lives and the things that we do are small and does not matter much in the grand big scheme of the whole world, Ijalisi kitu tunaifanya iko kidogo, haionekana vile kama ni kitu kubwa kwa dunia mzima. God loves you, God knows you, and He still has a specific will for your own life. Mungu anakujua, Mungu anakupenda, anajua kwamba mapenzi yake kwako ni nini. If God cares enough to number the hairs of your head, He cares enough to reveal to you what He wants to do with your life. Kama Mungu anajua hesabu ya nywele yako, yeye anajua mpango gani iko ajili ya maisha yako. And so He will reveal that to you if you continue to trust Him and believe in Him. Ataendelea kukufunulia wakati unaendelea kuweka tumaini ndani yake na kuendelea kutembea pamoja na yeye. So before we talk more about how to find out more about His will, we'll look at some things that kind of distract us from seeing God's will in our life. Kabla tuendelea kuingia ndani ya mapenzi ya Mungu, iko mpango wa Mungu ndani ya maisha yetu, tunaenda angalia kwamba kitu gani inaweza kutuzubaa au na tudistract
tusigundua mapenzi ya Mungu. Do you ever go to, well, they don't have them as much anymore because of GPS, but a while ago, they used to have, you go to the gas station, you could buy a map to get a map of the city or the map of the area, and you could direct yourself to where you need to go before GPS. Yes, haiko saa hizi kitambo GPS ile tunatumia hali ya kutembea kwa barabara, ulikuwa unaenda kwa gas station, kunakuwa na ile wanachapa city map ya city yote, so unaenda angalia map hiyo unataka enda wapi, una position yourself, unaangalia direction gani itaenda kwenda ile sehemu mimi nataka enda. So sometimes we think that God will give us a road map similar to the map we buy at the store. Sometimes wakati tunafikiria kama Mungu atatupatia mapenzi yetu juu ya maisha yetu ni kama vile tunaenda kununua map kwa gas stations. That's the first thing that will distract us from seeing God's true love. Kweli hayo ndio inatuzubanisha ile tusiendelee kugundua siri za Mungu, mpango wa Mungu juu ya maisha yetu. So he doesn't give us that road map, but he gives us the relationship with him, and if we continue to trust and believe in him, we know that he will guide us in the direction he wants to. Ya kweli kwamba yeye atupatie zile map kama tulikuwa naenda kununua kwa gas station, lakini anatufunulia mbali kwamba sisi tuko maaminifu kwako, wakati maaminifu yako katika ile safari kwa maaminifu kwake, tutaendelea kugundua ile siri mapenzi ya kujua maisha yetu. Remember the pillar of fire that led by night when God was leading the people out of Israel, or out of Egypt, sorry. Yes, wakati unaangalia ile moto ile Musa alikuwa na shika kuongoza watoto ya Wayahudi kutoka nchi ya Misri. It may not be like that, but God will reveal to us how his will, what he has for our life. Yes, hawezi kuwa kama vile moto ile Mungu alikuwa anaonyesha mbele za Musa watoto Israel, lakini yeye ataendelea kutuongoza katika njia ili tunekaa kwake. Another thing I think that distracts us, which is a pretty big one, is that we think that if we do God's will, we won't have any fun. Kitu kingine natusubadilisha tusipate mapenzi ya Mungu ni kama vile wakati tunaekana Mungu sana, hatuwezi pata kitu kutufurahisha kwa dunia kama have fun. Yes. That as soon as we try to follow his will, God will take away all of our enjoyment in our life. Si ni kama tunaendelea kufuata mapenzi yake, Mungu atachukua zile kitu tunatamani kuifanya kila siku maisha yetu. So we become afraid about what to act about. We're afraid to ask what God will have for us because we don't want our fun taken away. So kweli na kuendelea sasa itakuwa ni nguvu kwetu, tunapatia uoga sababu tunajua kwamba tunataka kufuata ili tunataka, lakini kuliko kufuata njia ya Mungu. So it's like looking at your manager. You see your manager and his position, and you think, I want to have his position because he gets paid more money. Ni kama vile wewe ni manager kazi yako, unatamani kukua katika zile hali na kiti anayekaa sababu gani unamlipa sana. And it looks like a good opportunity. Inaonekana kama vile ni mapato ni mzuri sana. But in reality, the manager has a lot of pressure and stuff on him. So ukweli kwamba ile mwenye na manager iko na pressure mingi bwana msukuma juu yake. So when we remember that, it kind of puts us back in our place like, oh, I don't want that job. Kweli wakati unaangalia ile picture position manager ni kuna pressure mingi sasa, mimi sipendi katika ile position kwa manager. Ni heri nibaki nyuma. Amen. So if we take that example and kind of look at our own life, we think that if we do God's will, we won't have any enjoyment. But we know that when we do God's will, we understand the fulfillment we will have when we do it. Ni kama vile kitu natupatia na woga ni wakati tunataka kufuata Mungu, hatutafurahisha vile vitu tunataka, na njia nyingine kwamba wakati tunamfuata yeye kweli tutafurahia ndani yake. So we think that sometimes God only speaks to certain people. Tunafikiria kwa Mungu anazungumza tu na watu fulani. God only speaks to the preachers that we see on the TV, on the Christian channel. Tunafikiri kwamba Mungu anazungumza tu na wale wa Kristo tunaangalia kwa televisions. He doesn't speak to people like us. Zungumza na kama vile watu kama sisi. But God chose Paul, who was on a different mission, completely opposite to God. Kwa Mungu alimchagua Paulo mwenye alikuwa na mission iko tofauti na ile alipokuwa nayo. And he speaks to all of us because if we have trusted and believed in him, then he's spoken to us in some way. Kweli anazungumza na sisi kupitia njia tofauti, ni kama tunaweka tumaini ndani yake. Amen. Amen.
So when we choose to follow His will, we will also be living a much holier life as unto Him. Yes, kama tunachagua kuishi maisha yeye anatuchagulia, tutaishi maisha ya takatifu ile anapenda na kuendelea kutuinua. So that's the third thing that we tend to use to distract us from God's will for our life, is that we think that He only speaks to certain people. Yes, ile pia ni kitu tatu ile inazubadilisha sisi kusema kwamba Mungu anazungumza tu na watu fulani, azungumza na sisi, hii inatudistray. Sometimes we think that we have to have some major experience in order for God to call us. So wakati mwingine tunafikiria kwamba inabidi kukuwa na experience kwa hili sijue, experience mingi kwa maisha, hii ndio Mungu ataendelea kuonesha mapenzi yake juu ya maisha yetu. So how many of us have seen or know somebody that has had an experience similar to what Paul experienced in these verses? Wangapi wanasha kuona watu kwa dunia hiyo wako na experience kama vile Paulo alikuwa nayo? Very few of us, right? Ni watu chache. So Saul's experience was dramatic, and it was big, or as the kids say, it was extra. So, but it wasn't normal. Yes, experience ya Paulo ilikuwa ni kubwa, watoto wanasema kama ni extraordinaire, lakini hakuwa mzuri. But God speaks to us more in that small voice that we have to be very attentive to, rather than this big, grand experience. Yes, Mungu anazungumza na sisi sauti kidogo, ijalisi experience ni kidogo, lakini kuliko kuwa na ile sauti kubwa na experience kubwa. And we can see this in 1 Kings 19:11-12. Tusome katika Ufalme ya kwanza 19:11 mpaka 12. First King, Ufalme ya kwanza 11 mpaka 12. Pastor Justin unaweza kutusomea. Ufalme wa kwanza 19:11 mpaka 12. Akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukapasua milima, ukaivunja miamba mbele za Bwana. Lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo, tetemeko la nchi, lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Baada ya tetemeko la nchi, ukawa na moto, lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto, sauti ndogo ya utulivu ikawa. Eliya aliposikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akisimama mlangoni mwa pango. Na tazama, sauti ikamjia kusema, unafanya nini hapa? Eliya akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako ya kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga, nami nimesalia mimi peke yangu, na nitafute roho yangu waniondoe. Amen. So as you can see in 11 and 12, that God was, when we thought we could see God in the wind, we thought we could see God in the fire, we thought we could see God in the earthquake, but we couldn't see God in any of those things. But we saw Him through the small whisper through His small whisper. Katika somo tunasoma tunaangalia kama tulikuwa nafikiri tutaona Mungu katika moto kubwa, katika pepo kubwa, lakini Mungu akakuja na sauti iliyokuwa nyororo kidogo. So God doesn't speak in these grand terms or grand experiences. He always speaks through small voices. And how are we able to hear Him through these small voices? We'll see as we go on. Yes, Mungu tunafikiri Mungu anazungumza na ile wana experience kubwa au sauti kubwa, lakini Mungu anazungumza na sauti kidogo, na pia kwa wale hawana experience sana.
So the next thing that we think that God is not that distracts us from seeing God's will is we think that we have to be young in order to do God's will. If you think about Samuel being called by God in the Old Testament. Tunafikiria kwamba sometimes kitu kingine na tusifuate mapenzi ya Mungu. Tunafikiri kwamba inabidi kukuwa mtoto mdogo. Sababu gani Mungu atatutumia sisi? Tungalia kama vile Samuel alikuwa mtoto mdogo ndio Mungu alimtumia. So we think that he can't use us if we're older. He only calls young people. So tunafikiria kwamba Mungu hatazungumza na sisi hataongoza sisi kufanya mapenzi yake ni zaidi yote wakati tunakuwa watu wazima. But we have to remember if we think that way, if we think that he's finished with us, then we would be in heaven already. Kama tungefikiria Mungu anafanya hivyo, ingekuwa tayari tungekuwa kwa mbinguni. And so it is never too late to do the Lord's will. Haujachelewa kuendelea kufanya mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. So the next thing that we think that's keeping us from doing the Lord's will is God's will. He hides it from us. He doesn't want us to find out about it. Kitu kingine natuzubalisha tusifuate mapenzi ya Mungu, tunafikiri kwa Mungu anaficha uso wake kwetu, hataki tumgundue. And we have to search for it ourselves and dig it out ourselves. Ni kama sisi tumtafute sina nguvu yetu au tutafute huko tuchimbe kutafuta. But God wants us to know his will so we can serve his purpose. So he can't hide it from us. So Mungu anataka tufanye mapenzi yake na hawezi kuficha au hawezi kujificha kwake. So now that we've discussed these things that distract us from doing the Lord's will, let's talk more about how we can know God's will. Tunaangalia chache katika zile kitu tunatuzubalisha tusifuate mapenzi ya Mungu, na sasa tunaenda katika mpango nyingine, page nyingine kutoka kitu gani tunaweza suggest kugundua mapenzi ya Mungu. So the first thing is we have to be willing to obey. If we're going to do God's will, we have to be willing to obey him. Kama tunataka kufanya mapenzi ya Mungu tukue watiifu. So as soon as Saul, who later became Paul, found out that it was the Lord speaking to him, he immediately humbled himself and went and did as the Lord directed. Wakati Paulo aligundua kwamba Mungu alimuita na hapo akaacha yote alikuwa anafanya akaendelea kusikiliza sauti ya Mungu. So a lot of times we make our own plans and then we expect God to then bless it and then watch over our plans and protect us as we do our own thing. Wakati mwingine tunafikiria Mungu anafanya, tuko na mipango yetu, tunataka kwa hivyo tunaalika Mungu akuje ushisha pamoja na mpango yetu ndio tuendelee kufanya mapenzi ya Mungu. However, we must put our own will to the side and submit to his. So aidha inaweza kuwa tunaacha mapenzi yetu tunaweka kando ndio tunyenyekea kufuata mapenzi ya Mungu. But we must first honestly be able to ask ourselves, can we really follow the Lord wherever he leads that I will go? Tunapaswa kujiuliza swali, ni kweli tunaweza kufuata Mungu mpaka mahali anatuongoza? We must be able to answer that question honestly, because if we can't, why should God reveal his will to you in your life if you aren't willing to do it? Kweli itakuwa nguvu kwetu sababu gani kama tunaendelea tujiulize ile swali, lakini itatuongoza kusema kwamba tusigundue mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. So the next thing is we have to have a spirit of being humble, of being not prideful, being able to be taught and be teachable.